G! Yay! Pakpak naman, sister! Halika dito, sister. Don't be shy. I will not bite you. Okay. Sige ka lang. Okay, maulaw man si Sister Claret. So, arita ni Sister Rosario. Okay. Ako naman doa. Team naman yung ang gitawa ko. Duha sila. Okay? Okay, Sister Claret and Sister Rosario. Atong kitagaan sa si Pakpakpa. Okay, maayong buntag kaninyong tanan. In behalf of my superior, that as of now, busy man siya kaayo, kaya na siya atabangalan ng trabaho. So, in behalf of her, I would like to say thank you to the president of this organization, Lam. Kasi pinsa lang, wala na lang. Organization. So, daghan kayong salamat sa paghatag mo sa inyong higayon, din sa among lula sa BIBI o pagpalipay kanila. Kung patuloy sa tanan, daghan kayong salamat sa regalo ng inyong ihatag. Daghan kayong salamat kanyang tanan. O niya, nanginawat ni nga, kamo po nalipay. Kami nalipay mo po ni together sa among mga lula. So, kung malipay mong lula, malipay po ni, and I hope kamo po na nalipay. Para malipay ka. Kayo. And then, so, ang amoy kabalas ka ninyo, pag-ampo na our continuous prayer sa success sa inyong organization. May the Lord bless each one of you, all the members of your family, all members of the organization, and grant you more blessings, good health, and thank you. Daghan po salamat sa Miss Philippine Fiesta sa USA, si Miss Alison Carbonell. So, thank you very much for coming here, for being with us. And also thank you for her parents, Alma and Roland Carbonell, in partnership of this LAF organization. So extend our thanks, our gratitude to your parents and for your organization.